Naam, leo ikiwa ni tarehe 2 mwezi Juni mwaka 2023, natumai kuwa mtazamaji popote ulipo umeshinda vyema. Shukran sana kwa kujiunga nasi kwa taarifa zetu za Dira ya Hope TV. Kuna mengi ambayo nimekuandalia usiku huu na kusihi tuandamane hadi tamati. Mie ni Alice Diana. Na kumbuka unaweza sema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii ya Facebook na YouTube @Hope TV Kenya na Twitter @HopeTV_KE. Na moja kwa moja tukianza ni kuwa seneta wa Busia ambaye pia ni mwanaharakati Omtahtah ameelekea mahakamani akitaka bunge la kitaifa kuzuiliwa kujadili mswada tata wa fedha wa mwaka 2023. Omtahtah anasema kuwa mswada huo ambao umekashifiwa sana na Wakenya na sekta binafsi unakiuka sehemu mbalimbali za katiba ya nchi hii. Ametaja kifungu cha 76 cha mswada huo ambacho kinataka kuweka ushuru wa 3% kwa kodi ya nyumba. Seneta huyo pia anataka mahakama itoe amri ya kumzuia spika wa bunge la kitaifa kuwasilisha kwa rais mswada wa kifedha ulioidhinishwa kwa mwaka 2023. I find that they threaten to violate the constitution if they become law. So I've moved the court in a preemptive manner, which is allowed under the constitution because the constitution allows us to litigate against threats. So I perceive this to be cascading threats against the constitutional order of this country, and I've moved ahead to invoke that power that I have as a citizen and a member of the public, and also that the courts have to be able to hear me and to make a determination. So basically, the power to impose tax is not absolute. It's a donated power by the people of Kenya, and the organ that is mandated to impose tax is Parliament. That's why you hear, when you look at Article 210, you'll find that they say taxation has to be as provided in legislation. So the executive is supposed to propose. But what is happening right now is that the power to tax has gone to the executive. They are like talking in a manner that they are not proposing or requesting. They are talking that whether you like it or not, you'll have to do ABCD. So that power does not reside with the president or the cabinet. It resides in Parliament. But unfortunately, because of the behavior of the majority side in Parliament, which has gone into bed with the executive, and you can hardly see a distinction, you'll find that Parliament has lost its autonomy. Parliament has become a small appendix of the executive, and Parliament does what the executive wants because the majority side is part of the executive. And that being so, we are left with no recourse but to go to the courts or to the streets to try and uphold the Constitution of Kenya. Na tukisalia na taarifa hiyo ya mswada tata wa fedha, ni kuwa baadhi ya wabunge kutoka kaunti ya Narok waliozungumza katika sherehe za siku ya madaraka Alhamisi wameapa kuunga mkono mswada wa fedha wa mwaka 2023, wakisema unatoa suluhisho la kudumu kwa uchumi unaoyumba. Kulingana na wabunge Kitilai Ole Ntutu wa Narok Kusini, Johana Ngeno wa Emruadikir na mwakilishi wa wanawake kaunti hiyo Rebecca Tonkei, mswada huo ukishapitishwa kuwa sheria utatoa suluhisho kwa masuala makuu yanayoathiri nchi hii, miongoni mwao madeni ya kimataifa. Kamishna wa kaunti hiyo Isaac Masinde pia aliwarai wakazi kuunga mkono mswada huo, akisema utasaidia kuinua viwango vya maisha vya vijana wengi wasio na ajira nchini. Ningependa niambie raia, wale watu ambao serikali wanaiona wako na nguvu ya kutoa taxes ama kulipa taxes, ndio serikali na watarget. Kuanzia mimi mjumbe ambaye nina earn milioni 1, mimi ndio napigwa hiyo taxes, na mimi sitaki kulalamika kwa sababu mimi nikikatwa taxes ndio raia apate barabara, ndio raia apate hospitali, ndio raia apate maji. Iko makosa? Kwa hivyo raia, tunataka nyinyi muunge sisi mkono tukatwe. Wale waajiriwa wote ambao unaona wamekaa kwa hema, nyinyi mmekaa kwa hema? Si wao ndio wamekaa kwa hema? Hawa ndio tunataka kulipa taxes. Nyinyi raia hamujakaa kwa hema, hakuna mtu anakata taxes kwako, hakuna mtu anakata ushuru kwako. Ukisikia wakilalamika, ujue ni kwa sababu wanataka kulinda ushuru yao wasikatwe. Lakini nyinyi raia hatukati ushuru kutoka kwenu, hakuna kitu tunataka kutaka kwenu. Nyinyi muende mashambani mulime,
mulete mahindi tununue, lakini ushuru tunakata kwa mabwenyenye ambao wamekaa juu ya hema na wanakunywa maji wakati mnakaa hapo. Hiyo pesa itaenda kwa kikapo ya kujenga affordable housing. Nataka pia niwaambie kwamba serikali iko na mpango ya kujenga 250,000 houses across the country. Na every constituency, once the budget is over, hiyo appropriation bill ikipita, hiyo budget ikipita, serikali inataka kujenga manyumba in every constituency, itakuwa inajenga 200 houses. Kwa hivyo nataka kuuliza waheshimiwa MPs washikane na TCCs, wahakikishe kwamba wametafuta shamba, ndio freebie ikipikwa at least vijana tuweze kufaidika na huyu mradi wa affordable housing. Nao viongozi wa Azimio kutoka kaunti ya Mombasa wakiongozwa na seneta wa kaunti hiyo Mohamed Faki na mbunge wa Kisauni Bedzimba Rashid wamepinga mswada uliopendekezwa wa fedha wa mwaka 2023. Viongozi hao wamesema kuwa watauangusha mswada huo utakapowasilishwa bungeni kwani unawaathiri wananchi. Baadhi ya wakazi wa Mombasa wameunga mkono hisia za viongozi hao wakisema kuwa ikiwa mswada huo utapitishwa watakwamishwa kifedha kufuatia gharama kubwa ya maisha. Ni lazima tuwe katika upinzani na wenzetu wawe katika serikali, lakini ikija katika kuzungumza maslaha ya watu wa Mombasa, sote ni kitu kimoja. Sote ni kitu kimoja. Kwa sababu wale walioko katika serikali ikiwa wataona matatizo kwa serikali hawataweza kuyakosoa, lakini sisi tukiwa katika upinzani tutayakosoa. Tutayakosoa na ni kwa sababu ya maslaha yenu. Makosa ni kwamba mswada huu hauji katika bunge la Senate. Lakini kama ungekuja bunge la Senate, sisi sote tungeweza kupinga pia. Kwa sababu tumeona kuna mambo mengi hapo ambayo yamewekwa yanaathiri mwananchi moja kwa moja. Kwa mfano, wamesema watapunguza railway levy kwa 1%. Watapunguza import declaration kwa 1%. Lakini tukiangalia chini wanaongeza VAT kwa bidhaa za mafuta kwa 8%. Inapanda kutoka 8% inakwenda mpaka 16%. Nyumba ni mtu afanye kazi mwenyewe ajijengee, lakini hiyo ya kulazimishwa hapana. Ni mtu aulizwe mwenyewe, akikubali iwe ni sawa hiyo, lakini mimi siungi mkono kabisa hiyo. Sioni kama ina faida kwa Wakenya hiyo. Hiyo kuwajengea nyumba, utawajengea kama wako kaburini ama itakuwa vipi? Hiyo mimi ninapinga. Ya pili, Mr. President, ulituahidi ya kwamba ukiingia kwa kiti utatupunguzia bei ya chakula, ndio imekuwa juu zaidi. Unapata watu wa chini, watoto wanalala njaa, watoto wanahangaika, wamama wanahangaika. Na katika taarifa nyingine ni kuwa Rais William Ruto amewahakikishia Wakenya kuwa serikali yake itawekeza na kuimarisha tasnia ya ubunifu na sanaa kama njia ya kukuza talanta miongoni mwa vijana nchini. Akizungumza katika ikulu ya Nairobi, Rais amefichua kuwa tayari serikali imeanzisha programu katika Wizara ya Michezo, Sanaa na Utamaduni ili kukuza tasnia ya sanaa. Grace Hati na taarifa hiyo. Katika azma ya kuimarisha tasnia ya ubunifu na sanaa nchini, Rais William Ruto ametangaza kuwa Wizara ya Michezo, Sanaa na Utamaduni imeanzisha programu inayolenga kukuza talanta miongoni mwa vijana nchini. Akizungumza wakati wa tamasha la kitaifa la michezo ya kuigiza na filamu lililoandaliwa katika ikulu ya Nairobi, Rais Ruto amedokeza kuwa mpango huo unatoa mwendelezo ambao vijana wenye vipawa wataweza kupata kazi za ndoto zao baada ya masomo. I did consolidate many of the art issues around the Ministry of Sports and Art under Babu Namwamba. But I also gave him instructions that we cannot leave our children behind. That is why we are spending money from the Sports and Arts Fund in this drama, in this festival, in this concert, because they form a very integral and very important part of how we can develop this whole industry from the bottom going up. When we start with our children in school, we are sure to build a solid foundation for them to explore their talents
into opportunities that will give them the chance to be their best, to display their talent, and to be the great men and women that all artists anywhere in the world are. Aidha, rais ameongeza kuwa mpango huo ni mradi bora ambao kupitia kwake utaleta mtazamo mpya wa jinsi michezo na sanaa inavyopangwa nchini Kenya. Huku akioanisha maonyesho hayo na mtaala wa CBC, amebainisha kuwa wanafunzi wataweza kuhitimu shule ya sekondari wakiwa na maarifa, kinadharia na ujuzi katika sanaa. What was the Permanent Presidential Commission on Music should actually be changed. I am proposing that you change it to the Permanent Creative Economy Commission, so that we can bring all art, including music and all the others, into one ecosystem, and we can be able to rally government effort, private sector effort in the same direction, so that we can derive value, we can monetize, we can commercialize, and we can give the best possible chance for those who are talented in this space to explore their best possibilities. Naibu Rais Rigathi Gachagua kwa upande wake amesema kuwa serikali itaendelea kuunga mkono sekta hiyo ya ubunifu kwa ajili ya ukuaji endelevu wa nchi. I know in the past the organizers have had a habit of editing some performances and leaving them out and saying, no, this cannot go to State House, we are likely to get in trouble. The man who occupies State House today is a man who wants to be enriched in his thinking. He wants people to give an honest opinion of his performance, because that will help him to become a better leader. Sio tumekubaliana? Next time, let us have 2 or 3 performances. One on the finance bill and what you think about it. Because it is good, it will help the president. Viongozi wengine waliohudhuria ni mawaziri Ezekiel Mashogu, Ababu na Mwamba, makatibu wakuu Belio Kipsang, Beatrice Inyangala, mkurugenzi mtendaji wa tume ya utumishi wa walimu Nancy Masharia, mkurugenzi mtendaji wa KUSPS Agnes Wahome, mwenyekiti wa tamasha la kitaifa la michezo ya kuigiza na filamu nchini Profesa Christopher Odhiambo, miongoni mwa wageni wengine. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Shukran sana Grace Ahati kwa ripoti hiyo. Tukiendelea ni kuwa waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki ametangaza kuwa serikali kuanzia tarehe 1 Julai mwaka 2023 itafungua tena ofisi ya uhamiaji katika kaunti ya Garissa ili kuwezesha utoaji wa haraka wa pasipoti na stakabadhi nyingine muhimu katika mkoa wa Kaskazini Mashariki, na ili kuongeza uwezo wa timu maalum za ulinzi na upelelezi kupambana na ugaidi na uhalifu. Kindiki alisema serikali itawekeza shilingi bilioni 20 katika kununua vifaa vya kisasa. Waziri Kindiki aliyasema haya baada ya kufanya mkutano wa faragha na maafisa wakuu wa usalama katika kaunti ya Garissa. Tulikuwa na ofisi hapa ya uhamiaji ambayo ilifungwa. Nataka nitangaze ya kwamba tutafungua ofisi mpya ya kupeana passport za Kenya hapa Garissa kuanzia tarehe 1 mwezi ujao. I therefore want to say that the days for terrorists harassing us, killing our security officers, government officers, that time and that period is over. We want to concentrate on our internal issues, because we have a number of internal issues of a security nature. I know we have a challenge between our border as Garissa and Isiolo County. When I meet with your leaders on Monday, and when I come back in 2 weeks' time, we shall be able to provide a framework for engagement between Garissa and Isiolo to have a permanent solution to that problem. Dorcas Gachagua amewataka Wakenya kutowabagua wanaoishi na ugonjwa wa akili. Akizungumza wakati wa kongamano la vijana la Sikika Youth Fest katika chuo kikuu cha Mount Kenya mjini Thika, Dorcas alielezea wasiwasi wake kuhusu kuendelea kunyanyapaliwa kwa wale wanaougua magonjwa ya akili.
Aidha, alitoa wito kwa vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu nchini kuanzisha vitengo vya ushauri nasaha katika taasisi hizo, huku akisema kuwa visa vya afya ya akili na msongo wa mawazo ndani ya vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu vimeongezeka. What we are trying to say it is to bring sensitization so that people do not stigmatize this thing. We start to talk to and demystify the mental health so that anyone who is having mental health can approach someone and have someone to. And a disease is a disease. We need just to know if somebody is a drug addict or is addicted to whatever substance. We don't need to judge them. What we need is to see a way of getting them out, and that is what I've been championing, and especially for my boy children. Na kwingineko ni kuwa kufuatia misururu ya visa vya wizi ambavyo vimekuwa vikiripotiwa eneo la Chesikaki, eneo bunge la Mlima Elgon katika kaunti ya Bungoma, ofisi ya chifu wa eneo hilo na idara ya usalama iliandaa mkutano na wakazi wa eneo hilo na kujadili chanzo cha visa hivyo na mwelekeo utakaochukuliwa dhidi ya wahusika. Baadhi ya wakazi waliohudhuria hafla hiyo iliyoandaliwa kujadili mikakati ya kuzuia utovu wa usalama walisema ingekuwa bora iwapo idara ya usalama kwa ushirikiano na ile ya utawala ingefanya kila juhudi kuangamiza uuzaji wa pombe haramu maeneo ya Kimabole na Chesikaki, kando na kuwachukulia hatua kali za kisheria washukiwa wa wizi wa mifugo na bidhaa mbalimbali. OCS wa kituo cha polisi cha Chesikaki, Beatrice Lagat, alithibitisha visa hivyo. Nikiwa OCS Chesikaki, hakuna siku nitakubali pombe iendelee. Heri mubadilike watu ya kupiga pombe ama wale wanauza. Badilika kabla sheria ikubadilishe. Na hakuna mtu anaweza kusema enda utengeneze pombe Chesikaki na ulete return. Na kamati ya usalama kaunti ya Siaya inalalamikia kuongezeka kwa visa vya mauaji eneo hilo, huku kamishna wa kaunti hiyo Jim Njoka akiwataka wakazi kukumbatia njia mbadala za kutatua mizozo. Kulingana na Njoka, mauaji mengi yanasababishwa na migogoro ya ardhi. Kamishna huyo alisema mbali na mauaji hayo, matukio ambapo wananchi huchukulia sheria mikononi mwao wenyewe pia yameongezeka. Kamishna huyo amerai wazazi kusaidia kupunguza idadi ya migogoro kwa kugawa ardhi kwa watoto wao mapema. As a security committee, we are beginning to get concerned because there are some murders that are happening, and those murders are related to land disputes. Land disputes. We are appealing to the members of public, if you are not satisfied or you have a dispute with a family member or a neighbor, please follow the law. People should not take law into their own hands to kill each other. On the other hand, we also want to appeal to our senior citizens in society. At the right time, pea watoto wako shamba. Hapana kalia yote mpaka ukufe. I'm saying at the right time, make those decisions when you can still talk. As a committee, there is an absence of mob injustice. In Bondo, Siaya here, Gem, people are taking law into their own hands. And it is wrong, and it is not acceptable. As we robustly work with the local Siaya residents and the diaspora stakeholders, we look forward to having a people-centered and a professional-driven government that meets the needs of the people of Siaya. Na kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha taarifa zetu za Dira ya Hope TV usiku huu. Shukran sana kwa muda wako mtazamaji. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi na kutakia usiku mwema, mie ni Alice Diana.